Julia. Hi. Yeah, tuko poa. Tuko sawa. Asante sana waheshimiwa. Thank you Jaguar. Mheshimiwa Jaguar kutoka Starehe na Mheshimiwa Babu Owino from Embakasi East. Nataka kuchukua muda mingi sana. Will be very precise. Ndio hiyo wasi. Ndio wasi. Ukikubaliana nitaisoma. Sawa, soma. Watu wajue content. Watu wajue content. Sana. Sasa tuko hapa na the most youthful members of parliament in East Africa or Kenya. KJ akonjiana nakuja. So we chose to present this to Honorable Babu Owino, MP Embakasi, Honorable Charles Hon.Jaguar, MP Starehe, Honorable John Kiarie, MP Dagoretti South. This is the 12th Parliament, Departmental Committee on Communication, Information and Innovation. And the issue is supporting and promoting our local artists through the media. I will read it. That, aware that the freedom of the media is guaranteed in Article 34 of the Kenyan Constitution, further aware that Article 34(4) states that all state-owned media shall A, be free to determine independently the editorial content of their broadcast or other communications, cognizant of the fact that Parliament under Article 34 in brackets 5 enacted legislation that provided for the establishment of the Media Council of Kenya, an independent national institution established by the Media Council Act number 20 of 2013 for the purposes of setting of media standards and ensuring compliance with those standards as set out in Article 34(5) of the Constitution and for connected purposes. Further cognizant that that a vibrant music economy can drive value for a country in several important ways. It fuels job creation, economic growth, tourism development and artistic growth, and strengthens a country's brand. And that a strong music community also attracts high-skilled young workers in all sectors for whom quality of life is a priority. This in turn attracts business investment. Alarmed that the Kenyan music industry has arguably become more saturated than it has ever been before, which means that it is also becoming increasingly difficult for artists to have their music heard, and alarmed that the Kenyan media is obsessed with foreign music and art, therefore biased and discriminatory to our local artists, hence bringing discontent and frustrations to our artists. This house, resolves that the Kenyan media should be compelled through the Media Council of Kenya to play 75% of their music from Kenyan artists. This will enhance local music support for culture preservation and provide local support mechanisms that will bring encouragement to artists, implicit in national recognition, and also avoid millions of shillings in form of royalties leaving the country to be paid to foreign artists. Presented to Honorable Babu Owino, Embakasi East, Honorable Charles Hon.Jaguar, MP Starehe, and Honorable John Kiarie, MP Dagoretti South. Sawa Eriko. Kazi poa sana. Umestruggle bwana, juzi nilikuwa naona watu wengine venye wanaku handle yenyewe watu wako chini kama downstairs ya hell. Iko sawa. We are happy to receive this and probably we can talk about it in a few, and I would like to thank the media personalities who are here
some of the artists also who are here. And most importantly, I would like to thank Eric Omondi for this great initiative, because Eric has gone out of his way to ensure that artists in this country are recognized as artists. In fact, the artists in Kenya should be treated as the primary personnel, the primary persons, the primary, there's a word I'm looking for and it's disappearing. So this is also in the same industry. Yes, the primary principle. Kenyan artists should be treated as the primary principle in this industry. Should also be treated as the secondary principle in this industry. And the foreign artists should be treated as the tertiary, not secondary, but tertiary principle in this industry. In our country, when you go to countries like Nigeria, they value the industry, the music industry. When you come to Kenya, we value foreign music as compared to what we produce in our country. We know that there are different avenues to the city of victory. One of the avenues is through talent, through sporting activities, through comedy, through talent, through the artists that we have in this country. They are supporting families, and they are also contributing to the economy of this nation. Therefore, we cannot afford to kill the music industry in this nation. As a member of parliament and a youthful one for that matter, together with the Hon.Jaguar and other youthful MPs, and even the old, they listen to music. Whichever kind of music they listen to, they do listen to music. We will have to compel them to ensure that we pass this bill that is proposing that 75% of the airplay should be given to Kenyan artists. In any club, 75% of music should be from Kenyan artists. In any media station, be it radio, electronic, or even discussing in print media, that is the newspapers, the first most important, the second most important agenda should be the Kenyan artist. And now Kazi is on the artists who are Kenyans. We also expect you to produce quality music, danceable music, seductive music, orthogonal music, just good music for the heart. But so far, so good. So far, we appreciate you. You are doing a great job as the Kenyan artist. Kwanza Kazi, mimi nikiwekewa ngoma, mimi ukula hizo ngoma za Kenyan artist sana. Iko sawa? We are so happy and we are going to support you. Kazi kwenyu, hakikisha mtoe kitu serious ambayo tunaweza cheza, ambayo naweza tumia nikitaka hata kufurahisha bibi. Hata naweza weka na hizo mabeats nikitibimize na tialalize. Nikitibimize na tialalize my wife. Naenda na beats. Kazi iwe sawa. Asanteni sana. Tuko pamoja. Wacha nipatie Hon.Jaguar an opportunity to also address. First of all, I want to thank Eric for the fight he has been fighting. You media guys for the support. You have been with him throughout this journey. Na niseme kama last week when you had the other press conference, we are going to support, and like my colleague have said, Babu, we are going to make sure not even 75%. If it will be, Kenyan artists will produce good music. We'll even push to 100%. As I said last time we had the press conference, the law is there. But you're also going to emphasize and talk to our colleagues to make sure that they support this bill, as Babu have said. We're also going to engage CA, Communications Authority, because as I told you last week, there is a stakeholders meeting that is held after every 2 years. So I'm mobilizing, I've started mobilizing, and I also talked to Eric about it, whereby we are going to mobilize artists so that when the decisions are being made of the percentage of music the local content that is aired on our media stations, the artists are there to negotiate, they are there to prove that they have the content so that at least we move together. Yes. Okay, last time we said that the problem is the artists. Huna shida na kupush agenda ya 75%, but the artists themselves are producing 5%. What do you think you're supposed to do? My colleague Babu have said the same thing. I didn't expect him to know that. That we can talk of 100% content being aired on our media stations. And even what the motion Babu is presenting to Parliament tomorrow, it's very clear that the media stations are independent because they are business entities. And there is no way we can gag them to play music that is not of good quality. That's why I say music is business. If you're fighting for you in Parliament, you are going for that stakeholders meeting, we must prove that you have the content that you want the media stations to play. And I gave you a very good example. Wewe ukisikiza radio,
and you hear wanaimba juu ya song ya niko huku ghetto, nitatoka ghetto, nitafanya nini. You must think the listeners when wanakusikiza kama wote una target watu wa ghetto, unaona. So we must look at it this way. If a Nigerian artist ameproduce song inaongea juu ya hii na set standards, as I told you, we put music if we put music on a scale tunasemanga 1 to 10. If you send me a song, I'll tell you your song is at a scale of 7. Then mwingine atasema song ya Burna Boy is at a scale of 8 kwa sababu ni competition. We must make sure that the music we are producing in a beat hiyo wa Nigeria, kwa sababu music ni universal, and even the media station itataka kusikiza kucheza muziki yenye itafanya hata yeye apate advert ili na yeye aweze kulipa wafanyikazi wenye wako hapo. So we engaging na hata wasanii tunaongea nao, and most of them, na ninawashukuru sana, wanatumianga nyimbo, mtu anakuuliza how is this song, what should I do, nitafanya nini, kwa sababu most of them unapata when you record your own song mtu anaonanga ni mnoma sana na hakuna mtu anaweza mwambia. So sometimes it's always good to get advice. Una advise this is the way to go. Unaangalia market, if the artists have produced a lot of love songs, enda kwa hiyo music huyu amesema ingine, si lazima utoe tu love song, kwa sababu watu wanataka educative music, watu wanataka vitu ya music yenye ina encourage vitu kama hizo. Kwa hivyo we are going to support, na sisi tuko hapa kusupport wasanii. Na Eric, nakushukuru sana, na nataka kukastigate wale watu wana criticize Eric, wanasema angetuita angefanya nini. Mimi najua I've tried kuita wasanii, and I remember there was a time we went for a meeting at CA, tulikuwa tumesema to meet 9, wengine walikuwa nakuja 4 PM. Sasa kutoka hapo nikasema kama ni kupigana, hata mimi nitapigana peke yangu. Kwa hivyo na support Eric, na mimi nitamsupport kwa sababu I know as he said he is not fighting for musicians only, ni kwa sababu ya zile generations zinakuja. Na hata mimi nataka niache hiyo legacy. When Jaguar was a member of parliament coming from the music industry, he was able to kusukuma hii na wasanii wakasaidika. What is the possibility for this bill to pass? The possibility ni sisi kusukuma, kwa sababu kama vile Babu amesema, our colleagues, all of them listen to music. So the other side, that's why we said ours on our part, we are going to pray, we are going to make sure, we are going to pray that all members of parliament will support the motion Babu is bringing tomorrow. Sasa ile kitu ingine tunaitisha ni after we pass the motion and make sure that the law is there, wasanii nao wasitulete down, they make sure that they use music that can compete with the music ya Tanzania na Uganda na hizo countries zingine. Yes. So we've seen it has been peaceful. Do you think Eric was supposed to take this direction from the beginning? Unajua, last time as I said, and I called the OCPD, there was a misunderstanding kidogo. The police officers think wametoka huko Kinango, huko wajui Eric. So for them they don't think it was going to disrupt the governor's swearing in ceremony. And after that we talked to the OCPD, na Eric hakusema ni mimi nilimtoa. Unaona watu wanasema wewe ukutoa Eric, wewe ni kigeugeu. Na nakumbuka vizuri sana. Hata wakati aliniambia kuna askari wanamzuia, niliwaambia piga na upite nao. Yetumi utold me, kama wakusikii wewe vuka nao ukuje bunge, kwa sababu at least ukishafika kwa gate utaweza kuwaelezea wewe ni nani. Kwa hivyo that's all. Ulikuwa unasikia watu wanauliza kwa nini Eric anakutaja hivyo? Ni kwa sababu nilimwambia wewe fika kwa gate, ukifika kwa gate tutakusaidia huko kwingine. Kwa hivyo sisi tunamsupport, na nataka nishukuru Babu kwa sababu si msanii na alianza kunipigia simu 6 tupatane bunge. Sisi ni video vixen. Na umetuona tukisupport hata Bahati. Kwa hivyo nataka nimshukuru wale wengine tuko nao, akina Moha, akina KJ, waheshimiwa wote, and I know it will pass. Yes. Now, in addition to hiyo story ya Eriko, what happened on that day, I was supporting it 100%. The fact that Eric came with artists and other interested parties kuingia bunge. And actually the artists are still around. I can see them. This bunge is for the public. This bunge is not a private entity. Hii bunge mtu yeyote anafaa naingia. In fact inafaa watoe hii gate hapa. Watu wanaingia tu venye wanataka, because this is where laws are made. So ukikuja kuseek for that law ikuprotect na unapigwa because of that, I really condemn that. Na mimi I don't support that. And the end justifies the means. So long as the result is positive, the means does not matter. It ceases to matter. So what Eric did was in line. The juice was worth the squeeze. So Eriko uko sawa, na naweza ambia wa Kenya, let's start by loving our own before we love the rest of the world. Charity begins at home. Let's love our artists before we love any other person mwenye anatoka nje. Let's pay our artists more before we start paying the foreign artist mingi. Hiyo pesa wanarudi huko wanajenga nchi yao. Tujenge nchi yetu kwanza. And lastly, naweza kuambia wasanii pia, mimi kama Babu Owino, mimi ni video vixen. Okay, available on hire. Niko available. Mimi nitakucharge tu kitu kidogo to my service, na kucharge loyalty. To me loyalty is royalty.
unakuja tunapiga ngoma hapo. Juzi umeona ile ngoma tumechapa ya Dhiambo, unaona venye iko top of the world. Never been better. Sasa mimi kama Vixen niko standby. Sawa. But probably someone who is watching this video anajiuliza, you've been in on the seat, you're almost coming to the end of the term actually. Tutabelieve aje utaweza kuchange within that short period of time, kwa sababu umekuwa hapo, hatujaona ukipush sana hii mambo na wasanii. Nasema Jaguar sana kwa sababu yeye ni msanii. Najua kuna mtu anataka kujua kwani ni nini ita happen within a very short period of time. You see, as I told you last time, Eve. Naweza kutetea mheshimiwa kidogo. Unajua it's very complicated. Jaguar alisema last time, this was nawaomba. Jaguar alisema he was not and he was not being rude. He was not elected by artists. He was elected by a constituency, which has artists. Kuna wamama, kuna wazee, kuna wababa, kuna wasanii. So mimi na feel mheshimiwa, that's why nikimpigia simu nilisema please, una get juu ni mtu wako na the whole nation inaitwa Embakasi, wenye wanataka maji, wanataka nini, so we are just a segment of the need, and that's why me niko natukana nao wasanii juu au ndio nafaa wana feel ni kama wako entitled, yeah. And that's why mimi agree na msanii na Jaguar kusema wasanii pia we need to produce. I've been pushing this kama double H, naambia wasanii mtoe ngoma, mmelala, na huku naambia Jaguar tupitishie so that ziende hivi, ziende atpa. Si ati Jaguar amepitisha alafu ananipiga kusema sasa hizi ni nini mnatuharibia. Because even for the law to pass, lazima to prove we have the 75%. Na unakumbuka juzi umesema hatujafanya anything kwa finance bill, wasanii tuliweza kumobilize ma MPs na tukaweza kutoa excise nini awalipi sahi tax kwa nini zao. At least wewe sema hatujafanya kitu na akina Babu, at least umejaribu kusukuma. Yes. Naona hata wamepika na Amekujia Eric. Leo umekujia na kubwa kidogo. Umekuja kama VIP. Kwa hivyo kitu kingine hivi nitasema saa hii. Unajua hii talk imekuwa for a very long time. Na kama last time venye nilikwambia, sisi tutajaribu mahali tunaweza. But wasanii, music ni business. The same tu hata sisi mliniuliza last time if I don't come back. Ni kwa sababu if there is someone who is working harder than me, watu watakubali kuchukua huyo mtu. Kwa hivyo mimi nawaambia wasanii waamke, wajue muziki ni biashara. Wewe ujue kama sasa hivi ni Mkenya, wewe ni Utile, unashindana na Burna Boy. Kwa hivyo huwezi expect ati mtu aseme sitasikiza huyu nitasikiza. Nitasikiza Mkenya. Kwa hivyo lazima wa compete. Sio tu unaamka umekosana na bibi unatuimbia wimbo ya nini ya bibi. Unaamka umeshikwa na askari unatoa wimbo ya askari tena. Unaona, kwa sababu akitupigia simu wanakuambia Jaguar, niko na songs kama 600. Unamwambia leta. Ukisikiza hakuna kitu wanasema. Unaona, na kwa sisi mimi nimekuwa kwa industry for more than 15 years na ninajua. And then something else umetuuliza. Kuna wasanii wamesoma wa mawakili, kuna wengine hata madaktari, kuna wengine ana nini. Sijaiona na that's why nashukuru Eric. Ameleta legislation anatuambia Jaguar, nyinyi mko bunge saa hii tufanyie hii. Kwa sababu at least mtu anafaa wanajipush na wewe unawapush mahali pengine. Kwa sababu sisi na Babu hatukuelektiwa na wasanii. Sisi tuko na wasanii, tuko na wamama venye Eric amesema, na hata sometimes nikienda kwa ground nikionekana sana kwa music wanasemanga wacha huyu aende akaimbe. Unaona kazi yake ni kuimba, unaona. Kwa hivyo sisi tutasupport nao wajipush kidogo at least tupatane mahali. Thank you. Thank you. Ni sawa, tunaomba tu picha kidogo. Eriko kaa katikati. Alafu mama hivi tutoe hiyo. Hii picha ni muhimu kushinda hii. Hii itaenda kwa history. You are making history. Sawa. Hapo kidogo. Hapo picha sawa. Wewe una dance unachukua warembo ndio wasanii.